आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु Om Shanti Shanti Shanti. So today, for this week, we are having also this Mahanyasa, which is really graduated or graded one to become more pure, more purified, sanctified. Maybe something like removing your sandals before Dvajastambham in the temple. So when you enter into the sanctum sanctorium area, a magnetic field of Paramatma, you should be as free as possible so that you will be not affected, but you will be positively receiving the vibrations from the Paramatma. So the magnetic field, that's what they said, Dvajastambham, the victory pillar translation. So up to the, see, the magnetic field will be up to them. Therefore, you should go, Sishyasteham Sadhivam Prapannam, or Bhaktasteham Prasanno Bhava. I am your Bhakta, I am devoted to you. So if this kind of submission, if you go, then you are really welcomed. Because by definition in Mahabharata, it is said Krishna is Bhakti Bhaktaha అని పేరు. అంటే ఎక్కడెక్కడ భక్తి ఉందో అటువంటి భక్తికి భక్తి ఉన్న వాళ్ళకి తాను భక్తుడు అయిపోతాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ suggestion by our Vyasa Bhagavan that Bhakti Bhaktaha. So this here is about Bhakti. So for that, rudrafication, rudrafying, because you and Paramatma must not be separate entity, I believe, Advaitam. So you are Rudra and Rudra you are. Rudra is all gods and all gods are Rudra. So Rudra, the very word Rudra tells you, Dukkha Nashakaha, Karuna Brudaha. So Brudaha, Karunakaraha, and all those positive qualities are there who are positive in outlook, who are quite understanding and surrendering them, because ego is most important thing which everybody gets it. But ego has got to be, ego andre garvam. A garva kadime agta idre, avaga it is so easy for people to remember that there is somebody who is responsible for us. Paramatma is Ananta. That's why Shankaracharya, while talking about so many things, he says, Aharaharva garvam parityajyatam antare. Aharaharva garvam parityajam means we don't know how many days we are going to live, how many hours we are going to. But so whatever be the day or hour or year or whatever, so try to condemn or try to reduce the amount of garva which is kept in us. Because this pride is something, garvam is something which will automatically come to people that I am not at all less, I am great. So that kind of diffidence and garvam is there. That's why Krishna says in Gita, Pragnavadamascha bhashate. That's a wonderful suggestion to us. Everybody will think and talk as though they know everything or they are aware of everything. Prajna is awareness. So Prajna Vada, Andre, always they speak about, I know that, you do not tell me. I already. So in this manner, people will have a kind of feeling, but all that kind of feeling has got to be subdued. The moment you take up the event or prayaschitta karma or rite called Mahanyasam, because this nyasa is depositing yourself upon somebody.
Nyasa, when is that nyasa, if somebody deposits you into you, or you get deposited in others, both are connected. But you should try to have that kind of nyasa being sannyasa. It should be positive one. And when it is a sannyasa, means when it is for a positive goals, when you have that kind of detachment or attachment or submission, that is what is liked by Paramatma. That's why you observe some people donate small amount for building for building a temple, or even to have the steps to reach the temple top or the Paramatma's place. Then every stone they will pay. They will ask you for donation. Say some rupees you will give as a part of donation. So when all those steps are being fixed, then all bhaktas who have reached the God will be stepping over you. That's why dasanam dasofam. That is the idea here. So Mahanyasa andre arthvagilla anta alla. Mahanyasa anodu tumba important, but maybe it requires more time, because you directly entering into the abhishekam or consecration or giving bath, sacred bath to all gods. Better you also remain pure, you become pure, you attain purity, and you become the God. So that there would not be any kind of fear or differences. That's why we are already taught in Rig Veda that we say Devanam Dhamanamasi. So Devanam Dhama is one, and secondly, Yohamasmi Brahmahamasmi is another one. Whatever Brahma you are talking about, or whatever I am there, I am that Brahma. Brahma is mine. So that's why people say Brahmaikyam. So here also Rudrafying means Raudrikaranam, we call it. It's a derivative compound. In this Raudrikaranam, we have done the first 10 parts of our body being Rudrafied, because we remember that Devataha Sarire Santi Atmani Devataha Sthapayet. So Sthapana means activization. See, you have in your mobile the SIM card, but mere SIM card without being activated by the seller or vendor, it has no meaning at all. So unless he activates it, you will not be able to connect. Similarly, here also, you have to take up the corresponding mantra and tell that you have got to, that particular divinity working for that, they will be activated and they take care of it, because you are dealing with high power. Rudra is a high voltage power. All gods have got devas. Deva means they are Kanti, power. So power and touch madbeku must have some protection for yourself, because we are ordinary, gods are divine. So you have to make friends with them. Devanam ratihi abhino nivartatam. So because why do you have that kind of right? Because whatever rati, whatever wealth, whatever grace, whatever power, etc., which the Paramatma or gods have got, that should be directed towards you, so that your life and journey upon the earth really will be rewarding. We should not have complaints. We should not have regrets. We should not have more and more remorses. Oh, adu idu anta, oh, beda. Others too judicious, able, careful, and management is necessary. That's what it is there. Now we are just to enter into the Shodasanga Raudrikaranam. Afterwards, we go to Atma Raksha, because after having Rudra fight, you should protect your Atma, that which is a driving force in all people. See, Atma Trupti, Atma Sakshatkara, Atma Vinoda, Atma, etc. Ivella Atma ke hogta iratte. And then you should think that you are somebody who is there inside already, who is guiding you all, something like a pregnant woman.
A pregnant lady, all people say out of affection, Illama, you have to eat more because there are two jivas anger should be quenched. Not only you, also the baby inside your womb. And the pregnant woman ge ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು separate ಆಗಿ diet nutrition etc. ನೋಡ್ತಾರೆ because the baby also should equally be potential and get the equal nutrients and all that, so that the baby will be able to, when it comes out, it should be able to live 100 years after healthy and all that. I think so. I don't know. This is the kind of thing that Raudri Karanam is being introduced here. And what are the 16 members of our body which have got to be again reinforced? Moreover, what is secured, sometimes some parts are there to be resecured or double secured. That's exactly what our Rigveda tells in Sarasuktam. Bhadraya Bhadram. See, Bhadraya Bhadram is already you have locked your house, but you put one more door lock. So thereby you feel happy that your house is secure. And inside Paramatma go, that Rudra is there. Namaste. That's why he's called Vastavyayacha, Vastupayacha. So he is resident of your house along with you. At the same time, when all of you are gone out, he will stay inside the house and look after the protection of the house. That's why Paramatma is great. So here we have seen the 10 Angas being Rudrafied, and we have another installment called as Rosanga Raudrikaranam, where you have got 6 more limbs. And what are those 6 more limbs? You can always see that. Sikha, now I'm just repeating what are the 6 limbs we are going to attach, power for that. Sikha Sirascha Murdhacha Lalatam Netra Karnakau. Kulkarni avare heli. Sikha Sirascha Murdhacha. Sikha Sirascha Murdhacha. Sikha Sirascha Murdhacha. Lalatam Netra Karnakau. Lalatam Netra Karnakam. Lalatam Netra Karnakam. Mukham cha Kantha Bahu cha. Mukham cha Kantha Bahu cha. Mukham cha Kantha Bahu cha. Prunabhi cha Katihi tatha. Nabhi cha Katihi kata. Nabhi cha Katihi katha. Tatha. Tatha. Okay. Uru Janu. Uru Janu. The Urur Janu. The Urur Janu. Jangha Padau. Jangha Padau. Jangha Padau. Shodasha Angasthalani Vai. Shodasha Angastila. Shodasha Angasthalani Vai. Shodasha Angasthalani Vai. Sthalani Vai. Shodasha Angasthalani Vai. Shodasha Angasthalani Vai. No, Sthala, S-H-A. Okay, Sthala. Shodasha Angasthalani Vai. Okay. Shodasha Angasthalani Vai. Not Chalani, Sthalani. Sthala is place. Sthalani. Okay, sir. Okay. I couldn't have. Okay. Sthala, S-T-H. Sthalani. Oh, Shodasha Angasthalani Vai. Okay. Like that. So yes, here you observe the meaning is Vai means indeed. Okay. So that indeed Shodasha Angasthalani, in our body there are 16 places that are very important where you should invoke the God's grace. Sthala means locations. There are 16 locations. So Dashanga Sthalani, Shodasanga Sthalani. Sthala andre placement. Placements, okay.
So there are 16 places in our body, or 16 members in our body, really, truly. Why andre artha ಏನು truly. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖ, ಶಿರಃ, ಮೂರ್ಧ, ಲಲಾಟಂ, ನೇತ್ರೌ, ಕರ್ಣಕೌ, ಮುಖಂ, ಕಂಠ, ಬಾಹು, ಹೃತು, ನಾಭಿ, ಕಟಿ, ಊರು, ಜಾನು, ಜಂಘ, ಪಾದೌ. Okay. So these are all the 16 important parts of our body which have got to be protected and also not being injured or given trouble by the Paramatma. Okay. ಆ 16 ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿಖ, ದಿ ಪೀಕ್, the head, Siraha, the brain or head crest, Murdha is the crest, because there are 3 parts in our head. Top ಅಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಇಲ್ಲಿ, that is the place, that is the Andhra which is closed, which can open if you do a lot of yoga. Actually, Bhagavata, Krishna, Vasa Bhagavan tells that we all have got 11 indriyas. 11 randhras, holes. Everybody is born with 11 holes. ಆ 11 holes ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 hole or 1 randhra gets closed permanently. And another hole will be ready at the so what is that randhra? The nabhi, the navel, that umbilical cord cut ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಬಿಗೆ, ಮದರ್ ರೌಂಡ್. As long as the umbilical cord is there, food supply goes to mother's food, goes to the baby, and baby grows for 9 months. Imagine. So ಆ 9 months ಡಾರ್ಕ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನೇನು ಯೋಚನೆಗಳು, ಏನೇನು ಬಾಧೆಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. At that time, the baby, when once the body is warmed, the baby becomes aware that it is again brought back to world. So it keeps on arguing with the Paramatma. Why are you sending me again? I don't want to go out. Why are you sending me again? Whatever be the time, I have to face all X and Y. And give me reasons. ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ ಬೇಬಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So Paramatma will give you consent and convincing arguments. That's what we see. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ you have to go, because ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥಿಯರಿ. Why are you having a body? ಶರೀರ ಸಾಧನಂ ಶರೀರಂ. It's only a tool to reduce our karmas, to reduce our sins, to increase our punya quota. ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕೋಟ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಯು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ದಿ ಜನರೇಟರ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಃ, ಮೂರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್. So here got 3 parts: Sikha, Siraha, and Murdha, crest. Then you come to Lalata. Lalata is the white paper for God. ಆ ಲಲಾಟದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈಟ್ ಶೀಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನೋ ಪೇಪರ್ ನೋ ಪೆನ್. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ನೋ ಪೇಪರ್ ನೋ ಪೆನ್. ಅವರ್ ಓನ್ ಲಲಾಟ ಈಸ್ ದಿ
paper. Okay. His fingers are the writing thing. And therefore, lalatam, that's why the future of a person can be predicted looking at the lalata size, shape, folds, Okay. etc. ಲಲಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಲಲಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಲಾಟಮ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸು ಪಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಲಲಾಟಮ್ ಸೈಜು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರುದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಲಾಟೆ ರುದ್ರಾಹತಿಷ್ಠಂತು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರುದ್ರಗಳು ಲಲಾಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರುದ್ರಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರುದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ರುದ್ರಗಳು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಲಾಟೆ ರುದ್ರಾಹತಿಷ್ಠಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಲಾಟ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಎಂಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎರೇಸ್ಡ್. ನೋ ರಿವಿಷನ್, ನೋ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ನೋ ಪಿಟಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಬೈ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಲಲಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಸುರೈರಪಿ ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತಾ ರೇಖಾ ಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎರೇಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ರಬ್ಬರ್ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎರೇಸ್ ಇಟ್. Like that, Paramatmana grace is there, you can reduce. Even in our hand, the lines you can make the lines appear and disappear depending upon your behavior and controls. Will power antaralva. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್. ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ. We had so many years palmistry classes in our Veda Adhyayana Kendra. Srivappa was the master who used to come every week, every now and then give talks and give classes, take classes. Anyway, so lalata and netra, kannugalu. See, Agni, so Agni, Chandra, Surya, Agni are the kannugalu. Alli Rudranidane, because Aruna, Netra and Karnakas, the ears, and Mukham, Kantham I have explained, Bahucha, Hrutu, the heart, Nabhi, abdomen or the navel, Kati is the waist, the area, renal area, Kati, Uru, the thighs, Janu, the kneecap, and Jangha below the jaw, below the kneecap, up to feet, and Padav. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ 6 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ 10 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೃತ್ತು, ಕಟಿ ಅಂಡ್ ಜಾನು, ಜಂಘ ಅಂಡ್ ಶಿರಹ ಅಂಡ್ ಶಿಖ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 6 more things and another 10 are repeated. So this is what we are trying to fortify that. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ರುದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಓಂ ಓಂ ವಿಭೂಃ ಅಸಿ ಪ್ರವಾಹಣೋ ರೌದ್ರೇಣಾನಿಕೇನ ಪಾಹಿ ಮಾ ಅಗ್ನೇ ಪಿಪ್ರುಹಿ ಮಾಹಿರುಂಸಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ಅಂ ಶಿಖಾಯ ನಮಃ, ಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುಕ್ಕು? ಸರ್. ಓಂ
ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ. ಓಂ ಅಂ ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರವಾಹಣೋ ರೌದ್ರೇಣಾನಿ. Om again. ಓಂ Om 2 times. ಓಂ ಓಂ ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರವಾಹಣೋ ರೌದ್ರೇಣಾನೀಕೇನ ಪಾಹಿ ಮಾಗ್ನೇ ವಿಪ್ರುಹಿ ಮಾ ಹಿಗುಂಸೀಹಿ. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರ ವರೋಂ ಶಿಖಾಸ್ಥಾನೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಮಃ ಶಂಭವೇಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, time we say, because that is a change. Already we have sufficiently done. Repeated. ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಃ ಶಂಭವೇಚ ಅನ್ನೋದು 2 ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಭೇದ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೌದ್ರೇಣಾನೀಕೇನ ಪಾಹಿಮಾಗ್ನೇ ಪಿಪ್ರುಹಿಮಾ ಮಾಹಿಗುಂಸಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 16. ಸೊ ಈ ರೌದ್ರೇಣಾನೀಕೇನ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಪಿಟಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾಸ್ ಕಣ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅವಾಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ, ಏನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ರುದ್ರನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವೋಕ್ಷೀಯ ರುದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ರುದ್ರನ್ಗೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಿಟಿಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ಸಮಾಚಾರ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಿನಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಸಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಂಭವೇ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಭೂ, ಪ್ರಭು, ವಿಭೂ. These are the 3 degrees of comparison. Bhu, existent, and Prabhu, our existence or overlord. Vibhu means absolute Lord. Beyond whom there is nobody. So Prabhurasi, Vibhurasi, Bhurasi, like that. So you have got these degrees. In the degrees, I think that Vibhu means there is nobody beyond him. Something like Shvetasudra Upanishadali. Sufficiently, we have been taught by the Rishi that there is only one Ishvara, and beyond whom there is nobody at all. That's why is Ekaishwarya Sthitopi, Ekeshwarya. There is nobody who is richer than Shiva. Even Vishnu is not richer because ಎಲ್ಲರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಷ್ಣು. ಅವನು ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರುದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಕರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಈ ಪೇಯ್ನ್ ತಡ್ಕೊಂಡು ಆಗೋಲ್ಲ, ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ. ಅದು ರುದ್ರ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಡೆತ್ ಈಸಿಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಭರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು.
ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶಿವ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೀತಾದೇವಿ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಕ್ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ಯತು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. Therefore ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ. So in that case we observe this great God Rudra is the Vibhu. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಅಭವತ್ ಪ್ರಭು. So you see that Bhu is to be improved and ultimately Mahavishnu becomes a Prabhu. Praseshena bhavati. He is overpowering fellow. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟೆವರ್ ನಂಬರ್ ಯು ಸೇ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ವಿಭು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್, ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ C++ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, C++. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಈ ವಿಭು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರವಾಹಣ. ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಪ್ರವಾಹಣ ಅಂದ್ರೆ he is one who carries over, who is fluid. Fluidity is too much in Rudra. That is ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಯೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರುದ್ರಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಹಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನೀಕೇನ ರೌದ್ರೇಣ, ರುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಮುಖದಿಂದ. ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅನೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕ. ಸೊ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ರೌದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ 17 ಬೋಗೀಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೌದ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗು ನಾವು ಬೋಗೀಸ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಆಲ್ ಬೋಗೀಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌದ್ರೇಣ ಅನೀಕೇನ. ಅನೀಕ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಜಿನ್, ಅನೀಕ ಇಸ್ ದಿ ಫೇಸ್, ಅನೀಕ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ? ಹೇ ಅಗ್ನೇ, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಪಾಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಲಕೋ ಭವ, ಸಸ್ಟೈನರ್. ಪಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಹಿ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪಿಪ್ರುಹಿ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹೊಸದು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಶಾಪ್, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, at 3 o'clock ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗೈಡು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ರಶ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock in the morning, they see that all the shelves are full with the contents. I think so. Pipruhi Mam. So ನನ್ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸು, and please make me completely ಪೂರ್ಣಃ. ಪಿಪ್ರುಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತಃ ಗೌರವಾಯ ಪಿಪ್ರುಹಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾ ಹಿಂಸಿಹಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನೋ ಮೋರ್ ವಿಘ್ನಾಸ್ ಟು ಮೀ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ ಗಜಾನನಂ ಭಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ. ಯಾಕೆ? ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ವಿಘ್ನ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. You should not have any kind of problem and you should be completely attached. That's why ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ರೋಗ. ಗಾಯತ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದರ್ಶನಾಮಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ರಾಯರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಂಚ ಯಜ್ಞೋಪೇತನ ಇರೋದಲ್ಲಂತೆ. ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಜ್ಞೋಪೇತ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞೋಪೇತ? 6 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಯಜ್ಞೋಪೇತ, ನನ್ನ ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡು ಆ ತರಹ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾ ಹಿಂಸಿ ಅಂಡ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಅದು ಓಂ ಓಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ಸಿ ಬೀಜ, ಓಂಕಾರ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮಸ್ಯ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈನ್ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಈ ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ. ಒಂದು 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, 10 times 20 times 30 times ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is a lot of transformation and change in the body system. ಅದರಿಂದ ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಕಾರ. ಸೊ ಓಂ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಂ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್, ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಓಂಕಾರ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಂ ಅಂತ. ಈ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡಿಂಗ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಸನ್ ಔಟ್ what you begin with avuma, akara bukara makara, rigveda, samaveda and yajurveda, bhuloka, antariksha-loka and swarga-loka, brahma, vishnu and ishvara. So like that identifications have been given. ಅದರಿಂದ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂತ. ಸೊ ಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ರುದ್ರ. ಅದರಿಂದಲೇ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ ಸರೋಜಾತ ವಾಸಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಯು ಮೇಕ್ ದೇವಿ ಅಂಡ್ ದೇವ ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್ in the sahasrara sarojata vasitayai durganam lalitambikayai namaha anta. ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅದು ಶಿಖಾ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 9 ರಂಧ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಂಧ್ರ, ನಾಭಿ ರಂಧ್ರ gets closed permanently. You can't open the novel at all. It is done. ಬಟ್ ದಟ್ ಯೋಗದಿಂದ, ಯೋಗನ ಅಂತೆ ತನು ತ್ರಜಾಮ ಅಂತ, ಯೋಗದ ದ್ವಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೋಗೇನ ಅಂತೆ ತನು ತ್ಯಜಾಮವಾಗ ಈ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕಾರವನ್ನು ನೀವು, ಅಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಕಾರ ಸಾಧನೆಯು ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಸಾಧನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಮಯೋಭವ ಶಂಕರ and all these are the complementary and job oriented names to Rudra. Shambhave cha mayobhave cha shankaraya cha mayaskaraya cha shivaya cha shivataraya cha anta. Shivanalla shivataranu andre beyond shivatara there is nobody. So therefore ee names alla now repeat marta idre adar advantage bere agutte. That's why it's so beautiful it is. So I think you understood. I only explain the middle part of the next 16 mantras so that you will understand how we are able to conceive, construe, and understand and imagine the personality of Rudra connected to our purification, sanctification, sanitization, and power procurement. So we have to also procure power in order to reach the stage where big people are there. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ. See, all graduates are invited for convocation address by the university. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅವ್ರನ್ನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ, increasing. Here got all these things. Next one. Om Bhurbhuvah Svah Namah Shambhave Jamayo Bhave Namah Shankaraya Jamayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha Om Am Vanhirasi Havyavahano Raudrenanikena Pahimajne Bibruhimama Higumsi. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Am Sirase Namah. Heli only the month. Okay. Om Bhurbhuvah Swaha. Om Am Namah Shambhave cha Mayobhave cha Namah Shankaraya cha Mayaskaraya cha Namah Shivaya cha Shivataraya cha Vahinirasi Havyavahano Raudrenani Pahimaagne Piprihi Mama Higumsihi. Om Namo Bhagavate Rudraya. Am Om Bhurbhuvah Swaha Om Sirasthane Rudraya Namaha. Beautiful. You can only, I don't explain all because we have done it. Ili a, I, u, Okay. u. Like that. ಈ ಅಕ್ಷರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. I'm sorry, vowels. So ಈ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬರೆದು ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದು ಆನೆ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಅಂತಾರೆ ಟೀಚರು. ಸೊ ಆ ತರಹ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವನ್ಹಿ ಅಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್. ವನ್ಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೈರ್, ಆರ್ ದಿ ಫೈರ್ ದಟ್ ಯು ಲೈಟ್ is called ವನ್ಹಿ. ವನ್ಹಿ it is called because ವಹತಿ ಕರ್ಮಣಃ ವನ್ಹಿ. ವಹತಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್. ವಹತಿ ಕರ್ಮಣಃ ವನ್ಹಿ, that is it conveys, it carries. What it carries? Heat. So carrying the heat is there to the article which you want to boil. ಇವಾಗ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ but actually the container is there. That's what is called as havya. That's what is called vanhi. What is the vanhi? The vessel in which you put the content to be heated. So Agni also primarily is a vanhi, is a carrier, is a conveyor.
ಬಟ್ ಅವನೇನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಹವ್ಯವಾಹನಃ. He Okay. should carry whatever oblations you put to the respective gods. Okay. Postman. ನೀವು ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕೆಲಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ. Okay. So he is called as Havyavahanaha. Whatever you put inside it, he will burn it, he'll boil it, he will cook it, and he will do all that job. That's why Agnaye Havyavahana Swaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಯೇ ಹವ್ಯವವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಹವ್ಯವಾಹನ. ಈ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ there are mainly 3 kinds of agnis. You must have, one is called ordinary Agni, and that's what is called Agni, and another kind of Agni is called as Kravyad Agni, and another is called as Ahavniya Agni. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗ್ನಿ not very sacred. Okay. But the Agni you use to prepare food for the Pitru Devatas. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 3 ವಿಧವಾದ ಅಗ್ನಿಗಳಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಹವ್ಯವಾಹನವು ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಗ್ನಿ. ನೀವು ಏನೇನು ಹಾಕಿದಿರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿಮುಖ ವೈದೇವಾಹ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿ, ದೇ ಕೀಪ್ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀಯ ಅಂತ. ಈ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜತ ಇತಿ ಅನ್ನ, ಅದ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಹಾಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಗ್ನಿ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಈ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವೆಜ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. So no, Amad Agni will be for your, no, you should not go. But ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಬು. ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But in olden days, in our Vedic times, and whoever practiced the Veda system, they are healthy. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಆಮಾದ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ, ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ. ಆಮಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವಿತ್ ಪ್ರೇತ ಅಗ್ನಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಅಂಡ್ ಹೋಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಮ ಧೂಮ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇತ ಧೂಮ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ವನ್ಹಿರಸಿ ಅಂಡ್ ಹವ್ಯವಾಹನಃ, he is the conveyor of whatever oblations are yagna bhagas, you give to respective gods and you get that. And again Om Sirase Namah. So akara for Sikha and akara for Siras. ಆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಶಿರಸ್ಸಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಸೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನು, ಆ ಬ್ರೈನು
neurologist knows. See, next Yes. month we are going to have a contrasting lecture on the psychiatry and neurology. Oh, Ibrigu brain beko. that's a Already we good- have got Ibrigu brain study madodu. Correct. So neurologist ke, psychiatrist ke yen difference anta psychiatrist. That I just requested one great doctor in Atlanta to Okay. give us a talk next month on this kind of. They also deal with the brain. These people also deal with brain, Okay. but there is some contrasting difference in their professional excellence. Alva. Yes. So ನೀವು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Lot of- ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ lot of- ಆಂ ಶಿರಸೇ ನಮಃ, ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ವಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಶಿರೋಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಹಿ ಅವ್ಯವಾಹನ. ವನ್ಹಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವ್ಯವಾಹನ ಈಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹವ್ಯ and Havyavahan Agni, and basic is this. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ದೀಪ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮೂರು ದಿ 3 wicks which are dipped in ghee that you light. Okay. When you light, when you kindle that 3 wicks, it is just Agni. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವನ್ಹಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ. I have just joined the Vanhi, the fire, to 3 Vattis. ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸೊ ಆ ವನ್ಹಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈನ್. ಸೊ ದೇವರು ನೋಡಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ನಾವು ನೋಡೋ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಮೂಲು ಜ್ಯೋತಿ. So when once you show to the Paramatma's eyes, it becomes a divya jyoti. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣರ ಗ್ರೇಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. That is what we do. People ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಂದ ಅರ್ಥಗಲ್ಲ. You have to take that whole into you so that the divya jyoti gets into you, and already there is a jyoti inside our body. Ardram jolati jyotihi. There is ardra jyoti live in us always. Okay. That is what is called prana. Prana, yes sir. The prana jyoti yavaglu burning. Yes, correct. Yavaglu live. ಲೈವ್ ಆಗಿಲ್ವ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಪ ತಗೋ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂತಾರೆ. ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೂವ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳು. This is our Indian Vedic Hindu dharma. Yes. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ, you cannot enter into a religious place with chappals. Yes. But Christians go to church with their chappals on. Church ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They don't live like ours. And the culture becomes different, but don't know. But ours is really great. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There was no shaking hand. Yes. So culture has spread all over global. Which was done earlier by us. Earlier ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛುಪಾಸೀತ ಅಂತ 2 ಕೈ, ಇವಾಗ 2 ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 10 ಫಿಂಗರ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್, ನಿಮ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ನೋ. ಸೊ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಪೂರ್ಣತಾ ಗೌರವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ರೌದ್ರೇಣ ನೀಕೇನ ಅಗ್ನೇ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಿಪ್ರುಹಿಮಾಂ ಮಾ ಹಿಂಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಓದಿ. ಓಕೆ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ. ಓಂ ಇಂ ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಸ್ವಾತ್ರೋಸಿ ಪ್ರಚೇತಾ ರೌದ್ರೇಣಾನೀಕೇನ
ಪಾಹಿ ಮಾ ಆಗ್ನೇ ಪಿಪ್ರಿಹಿ ಮಾ ಹಿಗುಂಸೀಹಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಇಂ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವ ಹರೋಂ ಮೂರ್ಧಸ್ಥಾನೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಇಂ ಮೂರ್ಧ್ವೇ ನಮಃ ಅಲ್ವಾ, ಮೂರ್ಧಕ್ಕೆ ಓಂ ಇಂ ಮೂರ್ಧ್ವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಇಂ ಮೂರ್ಧ್ವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಇಂ ಮೂರ್ಧ್ವೇ ನಮಃ. ಇವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಂ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಓಂಗೆ ಹಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓ ಅಂತೀರಿ. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೌರವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಸೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಂ ಅಂತಾರೆ, ಹರಿ ಓಂ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಹರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿ ಓಂ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಬರೀ ಲೆಟರ್ ಓಪು ಇಲ್ಲ, ಅಂ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಂ ಅಂ ಇಂ ಊಂ ಉಂ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ or that is called as Swara Yoga. She is good at. The other day we were talking about Dharma. She is a good yoga master. She taught us yoga in our center also sometime. So the other day she was talking about Swara Yoga. Swara Yoga is that, see, intermediary to whatever yoga is. Nada Yoga is there, and so many yogas are there. But Swara Yoga culture is very important. So anyway, here, what is that? You'll notice Swatro, Se, Pracheta. These are the only two words you have got to understand. Swatra, Asi. See, Swatra has got, you are, Tra means protection. Tra means placement. Okay. Hinge Yatra ಅಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಕೇಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾತ್ರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾ, ತೀರ್ಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗೋದು. ವಿನೋದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋದ್ರೆ ವಿನೋದ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಅಂತ. ಗೋತ್ರ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಗೋತ್ರ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ್ ancestors were living upon the banks of the rivers. Okay. ಸೊ ಆ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅದೊಂದು ಬಿಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಗೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತ್ರೋಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೋನ್. ಆತ್ಮ ಏವ ರಕ್ಷದು ಆತ್ಮಾನಂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟು ಯು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಾತ್ರೋಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫೆಲೋ. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ there is one other fellow who will guide you inside. He is called as Pracheta. Cheta ಅಂದ್ರೆ energizing or impelling or pushing you to the normalcy. So there should be Cheta and Pracheta. And Pracheta is Paramatma. Cheta, you are energy, you are energizer is Paramatma. So Rudra or Agni is both. He is you, at the same time he is in you. ಸೊ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಭವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೃದಯಸೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪ್ರಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಚೇತನಾ ಇತ್ಯತೆ ಕಚ್ಯತೆ.
ಸಾನು ಪಾತು ಸಾ ದುರ್ಗಾ ನಹ ಪಾತು ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚೇತಾಹ, ರುದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೇತಾಹ. ಅವರು ಎಗೇನ್, ಓ ಅಗ್ನಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವಾಗಿರುವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನನ್ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸು, ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಇಂಜುರಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಧನ, ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಮೂರ್ಧನ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ. ಸೊ ಶಿವನ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಸೊ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಚಂದ್ರ, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ತಪಸ್ಸು ಎಂಡಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಚಂದ್ರನ ತಪಸ್ಸು ಎಂಡಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್, he wants to become Purnachandra on the crest of Shiva. Full moon, yes. It has not taken place at all. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಡೀಪರ್ ಬುದ್ಧಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಋಷಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೋ ನೈಸ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತु ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.